многое из того, что происходит в мире, покажется нападками на христианство. Благодаря проекту неоконсерваторов практически все древнее христианское население Ирака было уничтожено. Правительство США при нескольких президентах эффективно финансировало убийства христиан в Сирии. И это продолжается по всему Ближнему Востоку и Восточной Европе. Самый очевидный пример – Украина. Украинское правительство запретило целую христианскую конфессию. И практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу. Мы подумали, что стоит узнать об этом побольше. Боб Амстердам – адвокат, представляющий эту конфессию. Теперь он присоединяется к нам. Мистер Амстердам, большое вам спасибо за то, что пришли. Объясните, пожалуйста, людям, которые не следят за этим, что это за деноминация, каков ее статус сейчас и почему. Украинская православная церковь является родиной православия в Украине. Она существует уже 1000 лет. 5 лет назад украинское правительство в своей мудрости создало так называемую автокефальную церковь, независимую от русского языка, от какой-либо связи с русскими канонами, и решила, что эта церковь должна заменить духовный дом украинцев. Эта церковь, называемая ПЦУ, ведет абсолютно порочную, неограниченную кампанию по краже собственности, преследованию, запугиванию и тюремному заключению священнослужителей, принуждению верующих к призыву на военную службу, совершая действия, которые почти невероятны в цивилизованном обществе. И они будут оправдываться тем, что эта церковь, которая, кстати, полностью отделилась от Москвы в мае прошлого года, каким-то образом связана с российской ФСБ. Но основываясь на свидетельских показаниях, которые я просмотрел, кажется, что в этом утверждении мало оснований. И на самом деле в Украине есть и другие учреждения, такие как тайная полиция, в которые Россия проникла гораздо сильнее, чем в эту конкретную церковь. И все же для этого есть причина, и это печальная причина. Политики в Украине, включая, возможно, президента, хотят воспользоваться популистским мнением тех, кто стоит за этой новой церковью. И поэтому считают, что в их политических интересах уничтожить эту древнюю ветвь христианства. И я абсолютно точно могу сказать тебе, что ущерб, нанесенный руководству этой церкви, включая 5-летние тюремные сроки для 75-летних священнослужителей, просто поражает тебя тем, что в 21 веке страна, которая хочет присоединиться к ЕС, запретит религию, не говоря уже о древней христианской форме этой религии. И более того, это страна, в которой функции правительства и национальной обороны фактически финансируются исключительно за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов. Так что я думаю, что американцы заинтересованы в этом. И если вы спросите христианских лидеров в этой стране, а я спросил, не должны ли мы быть обеспокоены, когда украинское правительство, которое мы все, по-видимому, за то, чтобы запретить христианскую конфессию, они просто говорят, что на самом деле они не христиане, а российские агенты. Не могли бы вы ответить на это чуть подробнее? Вы знаете, я был бы рад это сделать, потому что, во-первых, я не ношу воду для Путина. Мне запрещен въезд в Россию. Я защищал одного из самых больших врагов Путина. И именно этому отделению очень трудно получить консультацию, потому что люди очень боятся быть связанными с Россией. Мы мобилизовали столько ненависти и враждебности по отношению к России, что это просто непристойно. И существует огромный пиар-запрет на высказывание чего-либо критического в адрес украинского правительства или президента Зеленского. И в результате этого мы не в состоянии понять контекст внутренних украинских дел. А также связь с Россией, утверждение о связях с ФСБ, если бы это было правдой, доказательства против этих 4 митрополитов были бы весомыми. И все же они до боли неадекватны. Обвинение одного митрополита, у которого 400 усыновленных детей,
касаются оскорбления чувств других христиан или представителей других конфессий. Я имею в виду, что эти обвинения носят политический характер. Так что, как юрист, который работал в разных странах на протяжении многих десятилетий, я бы посоветовал людям, которые смотрят это видео, ознакомиться с твоим резюме. Я думаю, оно говорит само за себя. Ты не являешься агентом российского правительства. Мне кажется, что для так называемого западного либерального правительства совершенно неприемлемо запрещать религиозную конфессию. Я думал, что это традиционная красная линия. Если ты так поступаешь, то по определению ты авторитарный человек. Я что-то упускаю? Такер, вовсе нет. Ни в Конституции Украины, ни в международном праве, ни в законах военного времени, ни в собственной резолюции Украины об ограничении прав во время войны нет оснований для запрета религиозной конфессии. И ты знаешь, что в нашем подкасте «Отъезды», который мы ведем, у нас на самом деле есть длинное интервью, в котором мы все это объясняем. Это выходит за рамки всего приемлемого. Это нарушение Хартии ЕС. Это нарушение копенгагенских критериев, которым Украина должна соответствовать для вступления в ЕС. В этом нет ничего, кроме местной политической логики Тамани Холла. И я должен сказать тебе откровенно, что я еврей. Я не понимаю, почему христианские лидеры не берутся за оружие, потому что я думаю, что их молчание по Украине опасно для христианских конфессий во всем мире. И я скажу тебе, что одна из причин, по которой я это делаю, заключается в моей заботе о братьях и сестрах-христианах, и о том, что для них это означает. Что мы видим налеты на церкви, мы видим насилие, мы видим, как люди в балаклавах избивают священнослужителей и похищают людей. Это просто шокирует. ООН высказала свое мнение. Немецкие эксперты по ортодоксии высказались против этого. Многие православные конфессии не признают новую государственную церковь, созданную на Украине. И меня шокирует, что такая страна, как Соединенные Штаты, с сильным христианским руководством, с которым я боролся, может позволить этому продолжаться. Потому что украинцы пытаются донести до тебя, что это одна и та же религия. Государственная церковь в ПЦУ – это та же религия. Но на самом деле мои клиенты, церковь, которую я представляю, молятся на церковно-славянском языке. У них другая литургия. И я могу сказать тебе, как человек, который уже не молод, что если бы кто-то пришел в мою церковь или синагогу и сменил язык и руководство, я бы это сделал. Ужаснись. Нет ничего более интимного, чем отношение человека со своим Богом. И это вмешательство в бездушных политических целях неприемлемо и позорно, что не только христиане, но и лидеры всех конфессий не высказались против украинского правительства. Ну что же, мне действительно кажется немного странным, что еврейскому адвокату из США приходится защищать христианскую конфессию. И я благословляю тебя. Искренне благословляю за это. А где же Рассел Мур, редактор журнала «Христианство сегодня»? А где лидер большинства в Сенате Мич МакКоннелл, который якобы является христианином? Я имею в виду, что они поддерживают это. Что это такое? У тебя есть какие-нибудь теории относительно того, почему это происходит? Да. Украинское лобби обладает огромной властью. Прямо сейчас в Соединенных Штатах действует огромный запрет на правду о том, что происходит в Украине. Многие из наших лидеров в Соединенных Штатах даже не слышат об этом. То же самое происходит и в Европе. Ты не сможешь пробиться сквозь мощную пиар-машину, которую создали украинцы. И знаешь, я на их стороне. Я полностью поддерживаю Украину в том, что касается разрушений, которые она понесла в результате войны. Но почему это направлено против моих клиентов Священного Синода, людей, преданных Богу, и их последователей, которые, позвольте мне быть откровенным, являются самой набожной частью от украинского населения?
Почему эти невинные люди подвергаются таким преследованиям, находится за пределами моего понимания. Вероятно, потому, что они самые набожные. Я должен сказать, что в нашей публичной беседе осталось так мало принципиальных людей, и ты, очевидно, один из них. Я благодарен тебе за то, что ты делаешь, и за то, что ты рассказал нам об этом. Мистер Дамс. Thanks to the neocon project, virtually the entire ancient Christian population of Iraq was eliminated. The U.S. government, under several presidents, has funded effectively the killing of Christians in Syria. And this continues throughout the Middle East and in Eastern Europe. In Ukraine, the most obvious example. The Ukrainian government has now banned an entire Christian denomination, and virtually no one in the United States has said anything about it. We thought it would be worth learning more. Bob Amsterdam is an attorney representing that denomination. He joins us now. Mr. Amsterdam, thank you very much for coming on. Explain, if you would, to people who haven't been following this, what's the denomination, what's its status now, and why? The Ukrainian Orthodox Church is the home of Orthodoxy in Ukraine. It's been around for 1,000 years. 5 years ago, the Ukrainian government, in its wisdom, set up what is called an autocephalous church, an independent church, independent of any connection to the Russian canons, and decided that that church should replace the spiritual home of Ukrainians. That church, called the OCU, has been engaged in an absolutely vicious, unlimited campaign to steal property, harass, intimidate, and jail clerics, force conscription on believers, act in a manner that is almost unbelievable in a civilized society. And they'll use the excuse that this church, which, by the way, completely separated from Moscow in May of last year, is somehow connected to the Russian FSB. But based on the testimonies I've reviewed, there seems to be little substance to this allegation. And in fact, there are other institutions in Ukraine, like the secret police, who have been far more infiltrated by Russia than this particular church. Yet there is a reason for it, and it's a sad reason. The politicians in Ukraine, including perhaps the president, want to take the populist vote of those behind this new church, and therefore feel it is in their political interests to destroy this ancient branch of Christianity. And I absolutely can tell you that the damage that has been visited on the leadership of this church, including 5-year jail sentences for 75-year-old clerics, just astound you that in the 21st century, a country that wants to join the EU would ban a religion, let alone an ancient Christian form of that religion. And moreover, a country whose functions of government and national defense are effectively solely funded by the United States taxpayer. So I think Americans have an interest in this. And if you ask Christian leaders in this country, and I have, shouldn't we be concerned when the Ukrainian government, which we're all for apparently, is banning a Christian denomination? They just say, well, no, they're not really Christians, they're Russian agents. If you could respond to that in a little more detail. You know, I'd be happy to, because firstly, I carry no water for Putin. I'm banned from Russia. I defended one of Putin's biggest enemies. And it is very hard for this particular branch to obtain counsel because people are so afraid of being connected to Russia. We have mobilized so much hate and animosity towards Russia that it is completely obscene. And there is a huge PR ban on saying anything that is critical of the Ukrainian government or President Zelensky. And as a result of that, we fail to understand the context of internal Ukrainian affairs. And the Russian connection, the allegation of FSB connections, were it to be true,
the evidence against these four metropolitans would be substantive, and yet they're painfully inadequate. The charges of one metropolitan who has 400 children he's adopted relates to hurting the feelings of other Christians or other denominations. I mean, these charges are on their face political charges. So as an attorney who's operated in a bunch of different countries over many decades, and I would encourage people watching this to look up your resume. I think it speaks for itself. You're not an agent of the Russian government. It seems to me that it's like prima facie unacceptable for a so-called Western liberal government to ban a religious denomination. I thought that was a traditional red line. If you're doing that, by definition, you're authoritarian. Am I missing something? Tucker, not at all. There is no basis under the Ukrainian Constitution or under international law or the laws of war or Ukraine's own resolution in terms of limited rights during the war for the banning of a religious denomination. And, on our Departures podcast that we actually have a lengthy interview where we explain all of this. This goes beyond anything acceptable. It's a violation of the EU Charter. It's a violation of the Copenhagen criteria that the Ukraine would have to satisfy to enter the EU. This has nothing but a Tammany Hall local political logic. And I have to tell you, frankly, I'm a Jewish person. I do not understand how it is that Christian leaders are not up in arms, because I think their silence on Ukraine is dangerous for Christian denominations throughout the world. And I'll tell you, part of the reason I'm doing that is because of my concern for Christian brothers and sisters and what it means for them, that we see raids on churches, we see violence, we see balaclava-covered individuals beating clergy, kidnappings. It is completely shocking. The UN has spoken out. German experts on orthodoxy have spoken out. Many Orthodox denominations don't recognize the, quote, new state church that the Ukraine have set up. And it is shocking to me that a country such as the United States with strong Christian leadership, I thought, could allow this to go on. Because what the Ukrainians try to tell you is that it's the same religion, this OCU state church is the same religion. But in fact, my clients, the church I represent, their prayers are in Church Slavonic. Their liturgy is different. And I can tell you, as somebody who is not a youngster, were somebody to come into my church or synagogue and change the language and change the leadership, I would be horrified. Yes. There's nothing more intimate than one's relationship to his God. And this intervention for callous political purposes is unacceptable, and it is shameful that not only Christian, but all leaders of all denominations have not spoken out against the Ukrainian government. Well, it does seem a little weird that it falls to a Jewish lawyer from the U.S. to defend a Christian denomination, and bless you, sincerely bless you for that. But where is Russell Moore, the editor of Christianity Today? Where is the Senate Majority Leader, Mitch McConnell, a purported Christian? I mean, they're backing this. What is that? Do you have any theory as to why this is happening? Yes. The Ukraine lobby is immensely powerful. And there is a humongous ban on truth right now in the United States with respect to what's happening in Ukraine. Many of our leaders in the United States aren't even hearing this. It's the same in Europe. You cannot get through the massive PR machine that the Ukrainians have put together. And, I'm on their side. I am absolutely pro-Ukraine in terms of the devastation they've suffered as a result of the war. But why that is being channeled against my clients, the Holy Synod, men who are dedicated to God, and their followers who, let me be frank,
are the most devout part of the Ukrainian populace. Why these innocents are being persecuted in this way is beyond my comprehension. Probably because they are the most devout. I have to say, there's so few people of principle left in our public conversation, and you're demonstrably one of them. Grateful for what you're doing and for telling us about it. Mr. Amsterdam, thank you very much.